Students, welcome to this class. So here we studying about the subject electrical system design. So in this class I will be just giving you a brief introduction to the subject electrical system design. So let us start this subject now. So what do we mean by design? Design is the physical realization of theoretical concept. So whatever the theoretical concept which we have studied up till now, we are going to realize it in the physical sense manner. So now we have I think you know about the contact size of a, and I think you know about the PVCs. I think you have heard about the polyvinyl chloride PVC type of cables, conductors, ACSR type of conductors, and transmission lines, etc. So I think you know about the different types of different hierarchy in the power system. One is generation, transmission, and distribution. So in this electrical system design, or we can make it somewhat clear, that is electrical power system design. So that in this electrical system design, the power system is being classified into three, that is generation, transmission, and distribution. So in this subject we are mainly concentrating on the transmission and distribution side. So generation side we are having very little bit of only 6th module will be discussing some topic about the generation, that is automatic main failure and like that. So the entire subject is being discussing about fully about the transmission side and distribution side. So in this electrical system design, so the subject is nothing but very simple subject what you have studied in your first year workshop. I think you know to calculate the total loads in an house, and to calculate, and we need to know the transformer rating capacity. So how to calculate the transformer ratings? So that I think you know the transformer ratings is in types of kVA. So how to calculate the kVA rating of a transformer? So that to be installed, and one transformer which will be installed in a particular area will be supplying power to the 100 to 150 houses in case of the domestic supply. So in case of industries, we know in our engineering college we are having one transformer, 163 kVA transformer, and the input is 11 kV and output is 440 volt. So this is the type of step down transformers. So we need to find out the how to fix the ratings of a K in the transformer, so that by determining the total load in a system. So this system may be the distribution system, this system may be the transmission system, this system may be the generating system. Okay, I think you got the idea. So here we are designing, we are getting a very small knowledge, a tip of an iceberg knowledge, to know the how we are calculating, how we are estimating the so that the transformers how the transformers ratings are being fixed, how the substations are being selected. So substation ratings are being selected. These are all things which we are discussing in this subject. So first we go to first module. So you can see the first module, the general awareness of IS codes. So the entire standard, we need to have a standard codes to be followed.
so that based upon these standard codes only we can design, so that these Indian standard codes, that is IS codes, IS 3043, 732, 2675, 5216, part 1, part 2, it is not P12, it is part 1, part 2, that is IS 2309. So say IS 732 is an code pertaining to the wiring standards, so that you need to place the distribution board or switchboard from the floor at 1.5 meter, 1.35 meter. So these are all the rules, that is standard codes will give you a rules, so that based upon that rules only you need to follow, and you need to start wiring in your house. And also based upon this IS code only you need to manufacture a circuit breaker, a MCB. So you take an MCB and there you can see a mark ISI code, so the Indian Standard Industries. So Indian Standard Industries means an industry which following this IS rule, that we call as ISI industries. So this we call as IS codes. Then this Indian Electricity Act 2003. So actually the Electricity Act is started from 90s, 1910s and all. So this Indian Electricity Act is a final Indian Electricity Act which we discuss in this class only. Next comes your National Electric Code, NEC, scope and safety aspects applicable to low and medium voltage installations. Then electrical services in buildings, classification of voltages, standards and specifications. So these are all the things which we discuss in this module. Okay, next is the second module. We discuss about the general aspects of design of electrical installation for domestic buildings. So that is we have putting some rules, that is we are having 20 rules that we have to follow. On based upon these rules we will estimate the total number of switches required, total length of the conductors, that is phase wire, neutral wire. These are all for low and medium voltage installations. Which type? So how many MCBs are required? How many MCCBs are required? സോ ദിസ്, അതായത് ഒരു വീടിൻ്റെ പ്ലാൻ തരും, ആ വീടിൻ്റെ പ്ലാനിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു വയറിങ് ചെയ്യണം. വയറിങ് ചെയ്തിട്ട് ആ വീടിൻ്റെ പ്ലാനിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ എത്ര ഫേസ് വയറിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്ര, ന്യൂട്രൽ വയറിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്ര, പിന്നെ എർത്ത് വയറിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്ര, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണണം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ കൊണ്ട് പഠിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഒന്നുമില്ല, വെറും റൂൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ റൂൾസ് വെച്ചിട്ട് വേണം സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ. ഓക്കെ, സോ അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. MCB, ELCB, MCCB, സബ് സർക്യൂട്ട്സ് എത്രയൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. സെലക്ഷൻ ഓഫ് മെയിൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡ്, സബ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡ്, എത്ര നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എത്ര MCB ഉണ്ടോ അത്രയും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്താ സബ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡ് ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. നിങ്ങളിപ്പോൾ തന്നെ പോയിട്ട് പാനൽ ബോർഡ് തുറന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു 12 MCBs ഉണ്ടെങ്കിൽ 12 സബ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡ് ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മിക്ക സ്ഥലത്തും MCCBs ഉണ്ടാവുക, അതായത് മിനിയേച്ചർ കറണ്ട് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ, MCCB. അത് ഒന്നേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ, അതിൻ്റെ കൂടെ MCB ഒരു 10-12 ഉണ്ടാവും. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ വി സി മോഡ്യൂൾ 3, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ. അതായത് മോഡ്യൂൾ 2 ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റാളേഷനാണ്, മോഡ്യൂൾ 3 ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷനാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷനെ കുറിച്ചിട്ടും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ അതാണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഇൻഡോർ ആൻഡ് ഔട്ട്ഡോർ 11 kV സബ്സ്റ്റേഷൻ ഒക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷനിൽ അത് വരും. അത് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അതിൻ്റെ സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രാം ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ 4th മോഡൽ, അത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്
കാൽക്കുലേഷനാണ്. ഇതിൽ എർത്തിങ് ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇതിൽ ഈ ഒരു മോഡ്യൂൾ 3 മോഡ്യൂൾ 4 നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നത് ഈവൻ മോഡ്യൂൾ 2 ഉണ്ട്, അത് കൂടുതൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നത് നിങ്ങൾ ഡാറ്റ ഹാൻഡ് ബുക്കാണ്. അപ്പോൾ ഡാറ്റ ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കാനുണ്ട്. അതിനുശേഷം അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ആ പ്രോബ്ലം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ. സോ ഈ പ്രോബ്ലമൊക്കെ ഞാൻ മിക്കവാറും ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യിക്കും. പ്രോബ്ലം ഒരിക്കലും ഇതേപോലെ പ്രോബ്ലം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് എടുത്തിട്ടൊന്നും പ്രോബ്ലം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ഞാൻ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് തന്നെ ആക്കും. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ മോഡ്യൂൾ 5. This is somewhat simple. Module 5 is an of the illumination system. ഇതിലൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. ആ ഫോർമുലൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിൾ മോഡ്യൂളാണ്. പിന്നെ മോഡ്യൂൾ 6 ഇതും മാത്രമല്ല ടഫ് മോഡ്യൂൾ എന്നല്ല, ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സോളാർ PV സിസ്റ്റം ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ, അത് പക്ക പ്രാക്ടിക്കലാണ്. ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ BTech കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സോളാർ PV ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഡൊമസ്റ്റിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ. സോ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് PV ഫോട്ടോവോൾട്ടൈക് ഇൻസ്റ്റാളേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈവൻ സിവിലിലത്തെ ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് SF-ൻ്റെ സിവിലിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇതേപോലെ സോളാർ PV വോൾട്ടേജിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റാളേഷനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. അതേപോലെ തന്നെ അവർ അത് ചെയ്തു. സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് BTechൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഈ ഒരു അവസാനത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സോളാർ PV സിസ്റ്റം വിത്ത് ഡൊമസ്റ്റിക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, ആ ഒരു നോളജ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈവൻ ഈ ഒരു നോളജ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര PV പാനലാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടത്, എത്ര PV പാനൽസ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വേണം, അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്ര ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് we just start this first module. So in this first module we go for the general awareness of IS codes, IS 3043, 732, IS 2675, IS 5216, part 1, part 2 and IS 2309. So what is Indian standard codes? Indian standard codes are intended for standardization in the field of electric power generation, transmission and distribution, and utilization equipment and insulating materials and winding wires, and also measuring and process control instruments and primary and secondary batteries. Major IS codes are code content. സോ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, എല്ലാത്തിലും, അതായത് ഏത് നോക്കിയാൽ മതി. നിങ്ങൾ കേബിൾ എടുത്താൽ ഒരു PVC കേബിൾ ഇതില്ലേ, ഒരു ഹാവൽസിൻ്റെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നില്ലേ ഒരു ഫേസ് വയർ, അതിൻ്റെ മുകളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് IS കോഡ്. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു DC വോൾട്ടേജ് കൺട്രോളർ, ഒരു ചെറിയ ഒരു ഫങ്ഷൻ ജനറേറ്റർ, അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും ISI. സോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അത് എന്താ പറയുക, ഈ ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷനിലാണെങ്കിലും ഏത് മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ്സ് വേണം. ആ കോഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയും, ISI ഇൻഡസ്ട്രീസ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ്, അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റൂളിൻ്റെ മുകളിൽ ഫോളോ ചെയ്യാം. ഈ റൂൾസിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഈ റൂൾസൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ സേഫ്റ്റിയാണ് ഈ റൂൾസിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് കൺസേൺ. സേഫ്റ്റി കൺസേൺ ആണ് ഈ റൂളിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് ഉള്ളത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വി സി ദിസ് റൂൾസ് IS 3043. സോ IS 3043 പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇറ്റ് ഈസ് എ കോഡ് ഫോർ പ്രാക്ടീസ് ഫോർ എർത്തിങ്. അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സേഫ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ എർത്തിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, ലീക്കേജ് കറണ്ട് വരും. ലീക്കേജ് കറണ്ട് വന്നിട്ട് എല്ലാ എക്യുപ്മെൻറ്റിനും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇവിടെ സേഫ്റ്റിയാണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് IS 3043 കോഡ് ഫോർ പ്രാക്ടീസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റ് കോഡാണ്, നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന IS 3043നെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് സേഫ്റ്റിയാണ് മേജർ കൺസേൺ. ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണെങ്കിലും ഏത് കോഡാണെങ്കിലും സേഫ്റ്റിയാണ് മേജറായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് IS 3043
എന്താ സേഫ്റ്റി. കോഡ് ഫോർ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് എർത്തിങ്. കോഡ് ഫോർ പ്രാക്ടീസ് ഫോർ എർത്തിങ്. എർത്തിങ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ കാരണം എർത്തിങ് ആണ് അത് മോസ്റ്റ് സേഫസ്റ്റിനെയാണ് സേഫ്റ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക എർത്തിങ് കൂട്ടുന്നത്. എർത്തിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, ലീക്കേജ് കറണ്ട് വരും. ലീക്കേജ് കറണ്ട് വന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക, ഐദർ ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദി മൈക്രോ ഷോക്ക് ഓർ മാക്രോ ഷോക്ക്, or it may result in the failure of the equipment. Second one, IS73 code. IS73 code for practice for electrical installation. അത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ അതായത് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കോഡ് IS732ൻ്റെ മുകളിലാണ് ഒരു ചെയ്യുന്നത്. ഏത് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആണെങ്കിലും ഒരു വയറിങ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഈ ഒരു IS732ൻ്റെ മുകളിലാണ് അത് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ IS2309 കോഡ് ഫോർ പ്രാക്ടീസ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിങ്സ് എഗനസ്റ്റ് ലൈറ്റ്നിങ്. IS2309 കോഡ് ഫോർ പ്രാക്ടീസ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് എഗനസ്റ്റ് ലൈറ്റ്നിങ്. അതായത് എത്ര ലൈറ്റ്നിങ് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം, ഈ ലൈറ്റ്നിങ് അറസ്റ്ററിൻ്റെയൊക്കെ കോഡ് ഏതിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കണേ, 2309ലാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ IS2675 കോഡ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ഫോർ എൻക്ലോസ്ഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്യൂസ് ബോർഡ്സ് ആൻഡ് കട്ടൗട്ട്സ് ഫോർ വോൾട്ടേജ് നോട്ട് എക്സീഡിങ് 1000 volt AC ആൻഡ് 1200 volt DC. ഇത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കാണ്, അതായത് വീടും പിന്നെ അതായത് ലോ വോൾട്ടേജും മീഡിയം വോൾട്ടേജും, അതായത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് വെച്ചാൽ എക്സ്ട്രാ ഹൈ വോൾട്ടേജ് അല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു സബ്സ്റ്റേഷൻ വരെ, അതായത് സ്മോൾ സബ്സ്റ്റേഷൻ ഓക്കെ, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മെയിൻ സബ്സ്റ്റേഷൻ 33 kV സബ്സ്റ്റേഷൻ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ വരെ മാത്രം. അവിടെ വരെ വരുന്ന എല്ലാ രീതിയിലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്യൂസ് ബോർഡ്സും കട്ടൗട്ട്സും വോൾട്ടേജസ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതായത് എത്ര നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലില്ല ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡ്, അതായത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡ് 1.5 meter ഫ്രം ദി ഫ്ലോർ ലെവൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ റൂട്ട്സിലുണ്ട്. പിന്നെ കട്ടൗട്ട്സ് ഫോർ വോൾട്ടേജ് നോട്ട് എക്സീഡിങ് 1000 volt AC and 1200 volt AC. സോ കട്ടൗട്ട്സ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ഫ്യൂസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, എത്ര ആ ഫ്യൂസിൻ്റെ റേറ്റിങ്സ്. പിന്നെ IS5216 പാർട്ട് 1 പാർട്ട് 2. സോ പാർട്ട് 1 റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓൺ സേഫ്റ്റി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് വർക്ക്. Safety procedures and practice in electric work, that is general. Second one IS5216 recommendation on safety procedures and practice in electric work, that is life saving techniques. First one അത് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് സേവിങ്സും ടെക്നിക്സും ഇതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട്, സെക്കൻഡ് അത് ലൈഫ് സേവിങ് ടെക്നിക്കായിട്ട്. സോ ഇതിന് നമുക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലാക്കാൻ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു IS കോഡ്, ഫസ്റ്റ് IS കോഡ് നോക്കുക, IS3043 എന്തിനാണ് അതുണ്ടാവുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദി എർത്തിങ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദി കോഡ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ഫോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ. തേർഡ് വണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ബിൽഡിംഗ് അഗനസ്റ്റ് ലൈറ്റ്നിങ്ങിൻ്റെ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് അഗനസ്റ്റ് ലൈറ്റ്നിങ് ആണ്. ഫോർത്ത് നോക്കിയാൽ മതി, ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ പ്രാക്ടീസ് ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡ് കാര്യങ്ങളും ആയിട്ടാണ്. പിന്നെ സിക്സ്ത് വൺ നോക്കിയാൽ മതി, അതും സേഫ്റ്റിയാണ്. സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ IS കോഡ്സ് സേഫ്റ്റി കൺസേൺഡ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ്, അതുകൊണ്ട് സേഫ്റ്റിയാണ് അവർ കൂടുതലായിട്ട് മുൻകരുതൽ കൊടുക്കുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്, ഇൻ ദി അപ്കമിംഗ് ക്ലാസ് we just see about the roles of acts in electrical system design in detail. Thank you.